Apu Bhai! Okay, assalamu alaikum everybody. Look, this is the way that we start here. Yeah. MATHIS-NA podcast series. I think this is episode number 13, if I'm not mistaken. Yeah, episode number 13. There's a few different episodes that are coming your way. First and foremost, guys, I want to thank everybody for following, for liking, for sharing, for promoting the name of MATHIS-NA everywhere that you go now. On this weekend that's just gone, I was at the Arsenal parade down in London. Believe it or not, bumped into some people there who were saying, "Oh, I've seen you on a podcast." So our information, our podcast, our entertainment, our elements are going out there to different communities, different people, which is absolutely brilliant. But we need you guys to share more. We need you guys to like more. We need you guys to just put it out there, because MATHIS-NA is now doing a lot more on-site stuff. So in the future, you guys are going to be seeing something that's quite different. But episode 13, it feels like we started a long, long time ago. But actually, if you think about it, in the grand scheme of things, we didn't start too long ago. But beyond all of that, these guests that have been coming on, they've been coming back to us, giving us feedback about other shows that they've been watching as well. It's lovely that somebody who comes onto our podcast as a guest is now become a follower as well. Because before they came on, sometimes they didn't know that we're doing a podcast. After they've been on, quite automatically they've become a follower, but also giving us feedback, telling us about how much they've enjoyed it, and also ideas of how we may change things around in our podcast. And that element, we ain't listened to you. You don't tell us what to do. No, I'm just kidding. People can't tell us what to do. But obviously, we do have our own constraints as well. But, beyond all of this, guys, we've been talking about Autism Linked Project. We've been talking about arts. We've been talking about working in the restaurant trade, in the curry trade. We've been talking to different kinds of artists as well. But today, I think we're going to have a mix. Today's guests that are here with us today, they play several different roles in our lives. And I'll tell you how it works. So it starts off by somebody being a youth worker to us, then later on becoming a mentor to us, then becoming an older brother to us, and then there's another guest who then becomes a sister-in-law to us, and then becomes an artist to us, and then becomes so many different roles that they play in our lives. And this podcast is all about us taking it back, isn't it? So we're actually going to take this back right the way to, let's have a look. I would say about 1993, 94. Yeah, 1993, 94. Apu Bhai. Okay, I'm going to introduce you to our first guest. This is the famous Apu Bhai. You guys have seen him on TV. You've seen him on films. You've seen him in schools. You've seen him in the community. You've probably seen him in and around Manchester. You've probably seen him in many different places. But this is a person who's played a very, very significant role in our lives from the early age of, I think it was about 13 when we first bumped into you. I'm 44 now. So the best part of my life, this person has been my mentor. This person has been my big brother. This person has been somebody who inspired me to go and study the arts, go into college and university to become an artist. This person helped us through our life, so many different things. And we're going to talk about so many different things tonight as well. And then he's brought his wonderful partner with him as well. And she's also an artist and a writer and an activist and somebody who's really out there pushing forward this Bengali identity, this Sylheti identity, this idea of arts, this idea of empowering women, this idea of going out there and achieving what your dreams are, what your potential is, but then at the same time giving us a bit of a hard time as well. Yeah, so Bhabi is here as well. This is Jasmine Bhabi, who performed a couple of weeks ago here in Burnley, actually. And we'll talk about the production that she brought along as well. But anyway, before all of that, Apu Bhai, I need you to introduce yourself formally to the audience of MATHIS-NA podcast. Assalamu alaikum, Shubho Sondha, Adab. Acha, listen. Tumi arambo korcho jemon inamade kono awami liger meeting just tell me who you are, man. First of all, I would like to request Salik. You have a particular way of saying Apu Bhai. Apu Bhai. And my eldest son, he calls me. Like whenever he phones me, he will try to mimic Salik. Yeah. That's how Rafa says Apu Bhai. In his very English accent. No, I'm very touched by your introduction, Salik. I'm fortunate enough to come and work here.
many moons ago. And Who are you? I'm Apu, and as Salik said, you know, I live and work in the north. Like I live in Manchester, work most of my life here in the East Lancashire in Burnley. When did you come to Burnley, Apu Bhai? When was your first introduction to Burnley? End of October 96. Oh, 1996. 1996. Okay, 1996. Okay. Was it for some lottery funding? Yeah, lottery funded youth project. And I tell you an interesting story. And I'll tell you an interesting story. yeah, okay. In this We are very out. Yeah, nah, in this very room I was I'm interviewed. MATHIS-NA. Yeah. So I was being interviewed for a lead position to lead a youth project. Project manager? Lead youth worker. Right. So, you know, there are people from council, people from management committee, people from Bangladesh Welfare Association committee, they are all here. And there were some, you know, young, my sort of age group people were, but there were some elderly people as well. So one of the questions, because I will be, you know, that project was predominantly working with the local youth and Bangladeshi youth. Okay. So, and I'm not from Sylhet, and 100%, you know, community here is from Sylhet. So one question they asked me in Bangla, you know, to see, you know, whether I can, you know, because that was one of the requirements that you need to know Bangla. So I answered in, you know, standard, you know, what we speak normally. মানে আমরা সিলেটিরা যেটা হয় ঢাকাইয়া ভাষা ঢাকাইয়া না, না, ভাষা, আমরা আবার correct. বাসা দিয়া মাথা। ভাষা দিয়ে আছে বাসা দিয়া So and one of the elderly person, he asked me a question in Bangla and said, you know, can you answer? So I answered, and then they said, can you then translate it into English for the rest of the panel? So I did. And then one of the younger guy, he's also from, you know, my age group, you know, from Bangladeshi heritage, and he asked me, so, you know, listening to you, you don't speak Sylheti, so you speak standard Bangla or Shuddha Bangla. So how you're going to work with the young people here? Because, you know, all are Sylheti. I think he thought he cornered me. Okay. And I took that, I don't know where it came from. I said, look, no, you, he said, don't you think this will be a hinder? And I straight away, I said, no, I think I see it as an opportunity for me to know Sylheti culture, language more, you know, in depth. Yeah. And through me and, you know, the young people, they will get exposure to the wider Bangladesh and wider Bangla culture. And I thought, I did দিছি একটা ওই মনে হয় দিছি ওই করে কি কয়জন বুঝছিলে আমরা ফাটলিবাম দিছি No, but anyway, but one thing, you know, like some of the highlights of my work here, you know, one particular family, they came pretty late, you know, they came sort of 2005-06 Okay. To this country. They're a family of an elderly person who left this country, you know, probably mid-70s or late 70s, and thought we'll never bring his family. And he died in Bangladesh. And then later his family came. And they came from a very rural area of Sylhet, of course. And that elderly lady, one day she saw me eating sandwich and trying to be healthy, and I was eating, you know, brown bread sandwich. And she genuinely thought, you know, you know, she's not probably, you know, I won't say uneducated, probably not literate, and no idea about the modern life or Western life and all this. And she thought I'm in real, you know, hardship, that I can't afford to eat. And she said, তুমি আমার কাছে আমার ঘরে আইও, তোমারে খালায় তোমারে সালন দিয়া মুরগি দিয়া ভাত খাওয়াবো. But believe you me, you know, like I thought, you know, that was, you know, I saw her real affection. Like she had no idea, you know, I work for council. I'm not very well paid, but I'm, you know, reasonably paid. But, you know, she thought, you know, this guy is helping me, or which I've been paid to do anyway. And she thought, and I'm doing her a favor, and so she wants to look after me. So, you know, this is you know, beyond. This is know, what your work. You know, well, this is where the community spirit comes from, isn't Exactly, it? Do you know what I mean? exactly. But talking about community spirit, Bhabi, কতটুকু জানো এই ভাষাতে? আমি আসলে বার্নলিতে এলে লাগে একলা খান, বাসাত গেলে লাগে আর একলা খান। আচ্ছা ওটাটা আর একটু বুঝিয়ে খোঁজেন আমরা মানে বনে দিলে কিলান লাগে
বার্নলি তাইলে লাগে মানে I've married a great man. হ্যাঁ বাই দ্য ওয়ে আমার আবার অত ইন্টারেস্ট নাই গ্রেট ম্যান হলোর লগে বসাবসি হল গ্রেট ম্যান হল থাকবো টেলিভিশন তারা থাকবো সিনেমা বই আমি চাই আমার একটা বালাবালি জামাই থাকতো মানে মায়া হইয়া করতো না বল কিরান লাগে আমার বাপও আসলে একজন গ্রেট ম্যান বুঝছো নি জীবনে আঞ্জা করি ধরছই না হ্যাঁ এই নইছেন আর একজন গ্রেট ম্যান but না that was like you said to be we were being light-hearted anyway. No, Burnley, coming to Burnley makes me see Apu, completely differently. Like if you go to তোমাদের থানাটার নাম কি জানো? আমাদের গ্রামের নাম গ্রাম না দাগনভূঞা. If you go to দাগনভূঞা, like অপুর বাবা, he was a very simple man. একটা ব্যাংকে চাকরি করতেন. হ্যাঁ, কিন্তু দাগনভূঞায় গেলে মনে হবে যে হি ওয়াজ মহাপুরুষ যাকে আমরা বলি হ্যাঁ উনি মহাপুরুষ ছিল মানুষ ছিল না মহামানব এইখানে বার্নলিতে আসলে লাগে যে অপু আসলে তার বাবার ছেলে আর অন্যান্য জায়গায় ওরে জাস্ট একটা অর্ডিনারি মানুষ এটা যেটা তুমি হইরাই না ভাবি আমরা যে সময় like obviously we've grown up with Apu Bhai from very young age so we know his personality what ticks him, what makes him angry, what keeps him happy. Amra to Apu Bhai will tell you stories. Amra thanda sataisi gila when we were young. Check this out. First time when we as a group of young people, because Apu Bhai to amra logen naak thokre set thori amra ga oldam gya perform korছিলাম একবার. Oldam Rochdale. Etar naam asil Royal Bengal Tiger. But the thing was, once we got to Oldham, Apu Bhai has a group of people that also look up to him in Oldham as well. Because obviously he has that, influence on people. But here's the shocker. The people in Oldham, they knew us, but they didn't know us like that. I'm at a private day, yo, how dare you speak to Apu like that? Why are you speaking to hey tumra to boro biad the bol tumra Apu Bhai loge tumra olan mato and what are you talking about man this is Apu man I said this is how we talk to him he goes don't ever talk to Apu like I said yo calm down this is Apu we know him differently he's our big brother taro yeah amra to boro bhai we don't talk to Apu like that I said look we talk to him however we want to talk to him not because we're disrespecting him this is just our relationship with him so Bhabi jata hoira bole when you come to Burnley you see Apu in a different light. I think every community that Apu Bhai goes to, he has a very good relationship with everybody, but it's a different kind of relationship. এখন কথা হইলো আসলে তো সব বউ হলরু জামাই হলুয়া কমপ্লেইন থাকে আচ্ছা হ্যাঁ নানান রকম কমপ্লেইন যত খুশি থাকো কিছু কমপ্লেইন থাকে আর যদি কমপ্লেইনের মতো রিজন দেওয়া হয় তো আরো থাকবো তে এটা তো থাকেও বাট আমি যখন বার্নলি তাই তখন আমার মনে হয় যে না থাকুক মাফ করে দিলে মানুষটা বালা কাম করছে লাইক না মানুষটা বালা কাম করছে আর একটা মানুষ অত রেসপেক্ট একটা মানুষে পাইতে পারে না if they can't like for decades it's hard to pretend to be good well look you have to be good he did evenings a lot of evenings I remember like homework club that didn't finish till 7 or 8 yeah not only that no it is but then look beyond that as well Apu Bhai for us he was somebody that was always here in the office. We could always find him in the evening because he was a youth worker as well. But then on the weekends, during the holidays, I remember there was a time where it's like, the mobile phone and we had a performance that we were doing. I think it was in Rochdale. When Amra Sinta Horam, Bangladesh cricket started new. They were coming over to the UK performing. And Amra Sinta Horam, we've got this performance tomorrow. We need a tiger suit. And Apu Bhai's got the tiger suit. And Apu Bhai like Alamra fight him now because he's gone to the cricket. From this Apu Bhai Goromade. And you know where we call from? We call from a payphone. Nobody had a mobile phone. So payphone hello, can we speak to Apu Bhai please? So Apu Bhai, remember, don't forget, bring the tiger suit because we're performing tomorrow. We need the tiger suit. The whole production is based around this tiger, man. We're going to need the tiger. So if we go back and look at, like sometimes when we used to go into youth sessions, Apu Bhai used to kick us out because I'm not dushtami horam. But then as the time's gone, half an hour gesi, 1 hour gesi, Apu Bhai's come out of the youth center, walking around the streets looking for us saying, I kicked you guys out, but you pissed me off. It's time to come back in now because we got work to do. So there were so many different things that we kind of did with Apu Bhai. And here's the great thing. I think Apu Bhai exposed us to many different activities and opportunities that we otherwise wouldn't get the opportunity to do. To think that at the age of 13, 14, we're going around into different arts venues across
the Lancashire, performing theatre, doing cultural events. These are the kind of things that if we now love Bangladesh, Apu Bhai would be one of the reasons for that. Yeah. Then the other thing was আগে যেন কইছিলা বলে Apu Bhai রে মানছে অত সম্মান কিতা লাগি দেন। আমরা সিলেটের আমরা তো যে সময় আমরা এরিয়া মাঝে যদি নন সিলেটি আছে না আমরা ফইল ওখানে আর শিক্ষিতরা বাইরে শিক্ষিত মানুষ বাইরে There's another big thing like একটা সিলেটি ওখলোর জায়গা তো না এটা আসলে ওকে লেট মি টেল ইউ সামথিং অ্যাবাউট দিস এই যে সিলেটি নন সিলেটি এটা হইছে কি এটা আসলে লাইক ইফ ইউ হ্যাভ ওয়াইডার এক্সপেরিয়েন্স আর মানে ওয়াইডার অপরচুনিটিস দেন ইটস রেসপন্সিবিলিটিস অন ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আদার্স দোজ হু হ্যাজন্ট গট দ্য মানে অপরচুনিটি তো এই সিলেটি নন সিলেটি ব্যাপারটা এটা হয়েছে কি এটা হলো আসলে এক ধরনের কি বলো স্নবারি হইতে পারে যে দোজ হু গট দ্য বেটার অপরচুনিটিস কারণ আমি এখানে বুঝছো লট অফ এল্ডারলি পিপল আই মানে ফার্স্ট জেনারেশন আই এম ফর্চুনেট এনাফ টু মিট দেম অ্যান্ড টক টু দেম অ্যান্ড মানে মাই গড তারার যে উইজডম তারপরে তারার যে কন্ট্রিবিউশন লাইক এই যে আমি মনে করো যে end of 96 I got a job here. Yeah. Why? The foundation was created by them. তারা আজকে যে আমরা মনে করো এরা মানে ওনারাই কিন্তু এই কমিউনিটিটা তৈরি করছে and I used to challenge a lot of young people here, you know, like second third generation. আমি বলি যে দেখো you were born in the first world, the most developed country. যারা সারা দুনিয়াটারে তোমার কলোনি বানাইছে তারা এক্সপ্লয়েট করছে ওকে ফাইন তো তোমরা ওই দেশে জন্মাইছো বেস্ট এডুকেশন তোমরা পাইছো বেস্ট অপরচুনিটিস তোমরা পাইছো এখানে আর তোমার ফোরফাদাররা কি পাইছে তারা আইছে বাংলাদেশের রুরাল এরিয়া থেকে তারা তার দেশেও ডিসক্রিমিনেটেড ডিসঅ্যাডভান্টেজ তারপরে এখানে আইসে আইয়া তারা একটা লাইফ ক্রিয়েট করছে আর তোমরা বার্নলি তুমি ব্ল্যাক বার্নরে মনে করো যে অ্যানাদার কান্ট্রি বিকজ আই ফাউন্ড একজনের জন্য একটা ভলান্টারি ওয়ার্ক আমি পাইছিলাম একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্মে আমি বলি তুমি ব্ল্যাক বার্ন ও ব্ল্যাক বার্ন ম্যান মাইলস অ্যাওয়ে সো অ্যান্ড মানে সো ওনারা দেখো কত মানে অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল যে দে কেম দে লেফট এভরিথিং তারা সাহস আমরা থেকে আরো বেশি আছে অনেক 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 বাট এনিওয়ে তোমার কথা মাত মানে একটু বাদে ভাবি অ্যাকচুয়ালি আমরা তো ইনফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন করে গেছি তোমার লগে we need to know more about you, who you are, what we've heard some wild stories, Bhabi. Yeah, man. Bhabi, acha, everybody focus. Okay. Focus on me. Who am I? Once I was someone's daughter. Allah, listen, man. You tell them the story about when you went to visit her. Tell that story. Nah. So once I was someone's daughter, then I became someone's wife, then I became someone's mother. Okay. And then I became someone's wife again. Okay. And now finally you're asking me who I am. Yeah, who are you? Yeah. Okay, I am Jasmine Choudhury. আর আমি I've had a Opulla Khan steady life গেছে না যে এক জায়গাতে আমি ডেকেডস ধরে থাকতাম পারমু আমার ডিফিকাল্টিজ আমার ফাইটস এগেইনস্ট যেতাম মেয়েরা ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করিয়া লয় ও দিস ইজ মাই লাইফ আমি ডিসাইড করছি না ইলো হইতো না হ্যাঁ তুমি আমার লেমন দিলে আমি লেমনই ঢুকাইতে হইতো না তুমি আমার লেমন দিছো আমি লেমন তোমারও ফ্রিট আমার ইয়া কইম আমার অরেঞ্জ লাগবো So I went in search of oranges. So আমার এক জায়গায় থাকা হইছে না আমি মনে হয় আমি গনছি একদিন আমি মনে হয় সপ্তাহে মিলাইয়া আমার বাফর বাড়ির থেকে শুরু করি আমি এখন যে বাসাত থাকি I must have lived in Bangla মানে 15-16 different places. And what kind of like you know when okay talking about when you were younger what was your idea of where you want to be settled? Not where you want to be, where you want to be settled. Look, আমরা যেলা গ্রো আপ করছি আমরার ইতা চিন্তার টাইম আছিল না আব্বাই কোন বালা বেন্দা দিয়া ফিটাইবা ওটার তাকি বাসিয়া থাকতাম কিলা ওটাও একমাত্র দান্দা আছিল ওকে আমরা খুব ডিসিপ্লিনড খুব হার্ড লাইফ এবং আমি তোমার পডকাস্ট রুইন করতাম চাই না বাই টকিং অ্যাবাউট গ্রিম স্টাফ পোস্ট ওয়ার বাংলাদেশ লার্জ ফ্যামিলিজ পিপল আর স্ট্রাগলিং টু সার্ভাইভ no social service system, state social support system. So families had to support one another. Jar ektu means ase he hokolre khawani lager. So
ইতার মাঝে আমরা কিলা বড় ইরাম কেউ দেখছে না। Yeah. We grew up unheard, unseen, unnoticed. আমরা কই সেটেল করতাম, তুমি কিতা মাত্রা এটা? আমি খারাপ থেকে কিলা বাসিয়া থাকতাম, আমি হো চিন্তাত আসলাম. That's how I passed my childhood. So how did you? So from all of this, did you? Because look, guys, you probably don't know this. Bhabi is quite a famous writer as well. No, I'm not famous. Yeah, she is. I'll tell you how famous she is. No. Yeah, check this out. I'll tell you how famous. You know when someone's dangerous, that's when you know how famous they are as well. I'll give you an example. I was saying this to Apu Bhai. We were at a wedding not so long ago. I think it was last week or the week before. Last week. Last week. So I was saying to Apu Bhai, so Apu Bhai, there was this time, yeah, where Bhabi was at this, I think it's classed as probably the biggest book festival in the world, isn't it? I think biggest I kina know, jani but na, it's but quite a no large one. other country I think has 1 month long book fair Book to fair, yeah. commemorate So a particular historical event. Yeah. So in Bangladesh, guys, if you ever get the opportunity to go to the Boy Mela basically means book festival or literature festival. So I was in Bangladesh one time when the book festival was taking place, and like Bhabi said, it lasts for an entire month, the whole month. Oh, February. A whole of February. Obviously, there's a big celebration that happens on the 21st of February. We all know about this. It's on our previous podcast. And I remember being in Bangladesh at that time, knowing that Bhabi's in Bangladesh at the book festival. So I rang her and I said, look, I'm going to be in Dhaka. I'm going to come and see you at the book festival. What time are you going to be there? She goes, look, I don't know exactly what time. Do you know what traffic's like? Blah, 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 all of that time. But be there at this certain time. I should be there. I said, okay, no problem. Anyway, got to the book festival. I didn't know how big it was going to be until I got there. And once you get there, you Massive. realize, bloody hell, it's huge. Like just stalls and stalls and stalls of, writers there Hard and to find publishers. Anyway, I managed to find her in the end. So as soon as I got to her, I just shouted at her. I said, Bhabi, look, it's me. Anyway, she's like, yeah, come over here. And then she said to me, like quite quietly in my ear, she goes, look, don't stand too close to me. So I'm like, that's all about. This is my sister. I can stand however close I want. She goes, no. What I mean is, if someone comes to attack me, they're going to attack you as well. So I'm thinking, why is somebody going to come to attack you? It's because Bhabi's writing is sometimes taken as a little bit controversial. It's a little bit of a hot topic, but obviously, as you can see from her persona, her attitude, her personality, she's very strong-minded. She's going to write what she's going to write. Anyway, Bhabi, tell us a bit more about what you've written. So, I mean, where should I start? Yes, start from your writing. First viral writing. The first viral social writing. media. No, actually, my very first writing was one day when my father locked me up. Okay. And he didn't need a lock to lock you up. He just closes it. His looks would be enough. Okay. He would put you somewhere and say, sit there till I tell you to move, and you will not move. Yeah. So he was an army leader. Anyway, great man, bad father. Anyway, so I could smell the food from the kitchen. It must have been the day before Eid. And all the laughter and cheers, and so I wrote a story. I must have been about 8 years old. Oh. I wrote a story about this girl who was locked up and couldn't go out. And that writing particularly went viral, right? No. Okay. That was a child. That writing no one ever noticed. Okay. Anyway, after that, as I grew up, I started sending. You know where my poetry first started? I started translating the last chapter of the Holy Quran. Oh. 30th para. In Bangla. Yeah. In verse, in like poetic verses. Oh. So kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbin nas, kul a'udhu birabbil falaq. Okay. In all those small surahs, I wrote as poems, and my parents had no idea. I sent them to the local paper, the national papers, and they published it. Really? Yeah, I had my first interview when I was in class 8, 14 years old. Based on your writing about... The poems that I wrote. The editor came to see. The editor could not believe that it was a young girl. So he came to my school to see me. And my headmistress didn't like me much because I was feisty. I was always protesting against, why is that spelt like that? That spelling is wrong. Why don't we have a prayer room in this school? Who is going to be responsible for all the missed namaz?
I was the That's one. not So troublemaking. That's very good. She hated me. Anyway, Yeah, she's dead now. She's dead now. Yeah. You just needed to double check that. Anyway, so I felt proud, not because I was being interviewed. I felt proud because it was happening in the headmistress's office. Okay. And after that she goes, তুমি তো আমারে কোনোদিন কইলাই না তুমি কর্নালিয়ার চৌধুরীর ফুড়ি, হ্যাঁ, তো তোমরা স্টাইল করে হুরু তাই তোর তো অহংকার, তোমরা মনে করো তোমরা বড় কোনটা হয়ে যাইবা, Money all like বড় কোনটা হয়ে যাইবা, বাপটা কি বড় হয়ে যাইবা, বাপের পরিচয় দাও না। My father was big deal in Bangladesh, Okay. who taught us not to use his identity Okay. for our benefit. So we just grew up learning not to say our father's name anywhere. Okay. Whereas our relatives would sell his name Yeah. to, gain things. And she said, oh, only last week I was with your father in this prize giving ceremony. He was the chief guest, blah, blah, blah. And I just felt happy that what my father had taught me to create my own identity. Yeah. My father was a very angry man and he punished us a lot, very unfairly sometimes. But it was from him that I learned the basic principles of life. Like when someone pierced my ears without my parents' knowledge, a lot of things like that happened when we were young. Okay. Parents didn't know what was happening to Yeah. us. Anyway, someone just pierced my ears and I went to my father and said, can you buy me a pair of gold earrings, please? And he was tending his plants. He looked up and I thought, oh my God, I'm going to die in a minute. And then he said, don't try to become a woman, okay? Remember, you are a human who does not need pierced ears. And that has been the principle of my life all along. I've lived the society has tried to make me a woman. Well, I am a woman. I've given birth to 2 kids. Yeah. And I'm very loving and caring. You can see, he looks quite good, doesn't he? Bhabi, can I just go back to those poems that you mentioned that you were inspired from the Quran? Yeah. Do you remember any and could you give us a bit of a taster from them? Yeah, Bhabi prepared us. Poems, I had all the cuttings, but I don't want to mention anyone's name. Someone threw them away. Okay. Someone in Bangladesh. But I can read something for you. But Please, ওই যে yes. কোরআনের যেটা ছিল, let me see if I can call up, like, it's hard to remember. So how long ago did you write this, Bhabi? এটা তো আমার বয়স যে আসিল 13-14 Okay. তখন লিখতাম, হ্যাঁ। But viral writing যেটা উপরে হইছেন এরপরে ওকে I'll speak openly. I was married off at the age of 18 to a man who appeared very smart. A little bit less than you. Anyway, but he appeared smart in his Marks and Spencer suit and shoes, and my father believed he was sending me to the heaven called United Kingdom. Yeah. So I came here, but nothing was right. I can like 5 ঘন্টা লাগি যাবে এটা এটা গফো যাইরাম না। Anyway, কোনটাও ঠিক হইছে না। এর মাঝে যেটা হইছে আমি যে লিখতাম একটা বন্ধ হয়ে গেছে। Because আমার তখন খালি আমার একটা ফ্যান্টাসি আছিল সারাক্ষণ how to change this life. Okay. How to stop মানে this process that my parents have started. কারণ it wasn't easy. I had no one here. Yeah. No relative, no friends, no education, no knowledge of how things work here. So the person I was living with, whatever idea they gave me, that was it. I was a much different person than from now. Anyway, so আমার লেখালেখি আর হইছে না, বুঝছো, আমার লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। লেখলাম 2-3টা জন্য মতো, আমার গল্প ছাপা হয়েছিল তখন, কবিতাও ছাপা হয়েছিল। একটা কবিতা লেখলাম, আহারে আমার সব কবিতা হারাই গেল। Don't say it like that. বৈশাখ লইয়া লেখতাম, চৈত্র লইয়া লেখতাম, যাই হোক। আমার ও যে চাইল্ডিশ লেখা না নেই, ইতার আর একটা বিউটি আছিল, বুঝছো, যখন তোমার কবিতা লইয়া অত নলেজ আছিল না, ছন্দ লাওয়া লাগবো, ওটাও লাগবো, হ্যাঁ এটা তোলা বাপ থাকা লাগবো না, তোমার ইয়েটা ওই যে বৈশাখ নিয়ে একটা কবিতা আছে না, ওইটা একটু সিলেটিতে ওইটা এটা আছিল না। এনিওয়ে, ফাইনালি আফটার অপুর আর আমরা বিয়া করলাম 2011। এরপরেও আমার অনেক মানে আমার পার্সোনাল স্ট্রাগল গেছে, আমার ইমোশনাল স্ট্রাগল গেছে, লসেস গেছে, অনেক কিছু। সো আই ওয়াজন্ট রাইটিং এট অল।
এর মাঝখানে একবার একজন পত্রিকার আই ডোন্ট নো ওয়াই আমার ফেসবুক স্ট্যাটাস দুই একটা দেখে বাংলাদেশের এক পত্রিকার সম্পাদক কি যেন নাম উনার, উনিও বেশ নাম করা মানুষ, আবু সাইদ খান. He approached me and asked me to write about the London riot. But ও লন্ডন রায়টের সময় আমার বাসা চুরি হয়েছিল, so I was far too emotional লেখছি না. Anyway, 2016 বাংলাদেশে একটা ঘটনা হয়, সোহাগী জাহান তনু নামে একটা মেয়ে, কুমিল্লার মেয়ে, এটা কি সিলেটে করছিল? কুমিল্লাই করছিল। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে একটা মেয়ে মানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, এটা she was raped and murdered. তখন মানে I felt like writing something. So I wrote an English piece with a French name, Je suis Tonu. And I wrote about my childhood experiences without any reservation. Okay. I openly wrote everything I suffered at school, at home, at mosque. I wrote it. And I said that when something like this happens, I feel like I'm being raped or I've been raped. Yeah. And I wash myself, and there's no amount of water that can clean the filth that I feel living in this society as a woman. Yeah. And that piece went viral. And did you get any? I mean, That's when, very scathing, though, isn't it? That's kind of like a real And indictment of Bengali. It's about Bengali society, isn't it? Bangladeshi society. আমি লেখছিলাম ইংলিশে, আমি ফেসবুকও দিছি, বাট দেন পিপল টুক ইট, দে পাবলিশড ইট হিয়ার দেয়ার. তারপরে আমার উইমেন চ্যাপ্টার নামে একটা ফেমিনিস্ট অনলাইন পোর্টাল আছিল, এখন তারা একটু ডাই অফ করে লেছে, তখন খুব পপুলার আছিল. সো দে কন্ট্যাক্টেড মি, মেনি নিউজ পেপার্স কন্ট্যাক্টেড মি, অ্যান্ড আমার কিতা যে হইল জানুন, আমি লেখা শুরু করলাম এভরিডে. মানে আমার যত এক্সপিরিয়েন্স আছিল লাইফ ওর সারা লিখে দিছি একদম আনরিজার্ভেডলি, হ্যাঁ সবটা. সো এভরি উইক আই উড প্রডিউস. আমি পয়সাও আর্ন করছি কিন্তু তখন লিখিয়া, আমার পয়সা দিছে বাংলাদেশ নিউজ পেপারে, ন্যাশনাল নিউজ, আমি কয়েক লাখ টাকা রোজগার করছি কিন্তু আমি এক বছরে। সিরিয়াসলি বাংলা ট্রিবিউনে প্রত্যেকটা লেখার লাগে 3,000 টাকা দিত। হ্যাঁ, তো অনেকগুলা লেখা লিখি লাইলে তো you were on the payroll. হ্যাঁ, I was on their মানে পেইড কলামিস্ট লিস্ট। হ্যাঁ, বাংলা ট্রিবিউনে দিছে, তারপরে এখন তো এটা সব হয়ে গেছে। ওই যে আরেকটা লোক ছিল কাজল নাম, উনার পত্রিকাটা এখন পরিবর্তন.com, তারপরে বিডি নিউজ 24.com, এই তিনটা পেপার রেগুলারলি it's becoming quite apparent that Bhabi is more famous than Apu Bhai. Yeah, definitely. I say sometimes, I'm Mr. Jasmine. No, because of social media, yes, more people know me, but I would never reach Apu's height. No. Neither in actual physical height or but he doesn't need pumping. But আমার online presence টা মানে it's bigger than even I know or understand, because of sharing, resharing. We go to New York, Prothom Alo arranges get together for me, and there's a flock of people in spite of a big storm and rain. So is this and the Bengali, the Bangladeshi. So you're like the Jermaine Greer of the Bangladesh community. Maybe. And মজা হুনো এখন বাক্কা তো সবে মাত্তাছে এরকম তা আমার লগে। হ্যাঁ, এখন প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, তো তাই কইলা না এখন 1 মিনিটের বেশি কেউ মাত্তায় পারতাই নাই, 1 মিনিট মাতবাই। আচ্ছা, তখন এক ভদ্রলোকের টার্ন আইলো যখন, তখন তাই কইলা আমার স্ত্রী জেসমিনকে এত ভালোবাসে, আমার 1 মিনিট আমি ওকে দিতে চাই। দেন আমি জেলা কই বার্নলি তাইলে আমি আরেক অপুরে দেখি। Apu felt like that in New York, didn't you? Definitely. No, like if we go in Bangladesh or here, any social gathering, someone will identify Jasmine. Apni Jasmine Chaudhuri, because she also does a lot of gardening. Yeah. She's quite viral on that. Viral. So and she's very passionate gardener. মানে পাগলের মতো গার্ডেনিং করে, আসলে ম্যাড গার্ডেনার আর কি।
মানে হাতের মধ্যে কোনো গ্লাভস পরলো না, ইয়ে পরলো না, কি হইলো না হইলো, বুঝছো? But she just wants to do it. I know about Bobby's gardening story as well, to the point where we were at a wedding. We know the wedding that we were talking about. There was people that were discussing the fact that Bobby doesn't need to go to the shops to buy vegetables anymore, because you kind of grow all your own vegetables and they're there and you can always use them. But just going back to 1996. Yeah, when you first started coming over to Burnley. Oh boy, you were probably I think probably one, maybe there's another person, which is our English teacher. You probably know him, Mr. Clare. Yeah, Mr. Clare. Yeah, Yeah, Mr. I Clare. remember. These are the two people that kind of introduced us to this idea of theatre. Oh boy, tell us about the first time you kind of got us involved in a theatre piece workshop. Did you think that teaching young people theatre in Burnley would be something that would be possible? People, before I came to Burnley to work in this youth project, I was working for a theatre company, community theatre company based in West Yorkshire called Chol Theatre. Yeah. And I worked with them for 3 years. And even though I only came to this country in 1992, so it's only 3-4 years. So I was quite freshy. But through working with Chol, I learned a lot about, grassroots level Britain, and especially in the Northwest. Working with varieties of communities, Pakistani, Bangladeshi, Polish, and Kurdish, and many other communities. So I learned quite a lot. And I personally, my academic background is from accounting. Yeah. Which I just studied for the sake of studying, like you have to do something. But I was involved with theatre in Bangladesh, and I learned a lot of things. And one very fundamental thing I learned about respect, giving respect to people. Yeah. And that I think helped me throughout my life. If you respect people, you get that respect back, and also it helps to build relationship. I think definitely everybody deserves respect, and we have to respect. And theatre, I think, because it helps us to explore like different characters, different stories, and that helps to build people confidence, particularly young people's confidence, and opens their mind up. So so I think So going back to 1996, you came into Burnley working as a lead youth worker. Then obviously, me and my friend circle kind of got introduced to you. We were, I think, at the ripe age of, just kind of getting into year 9 at that time. It's where you're not too young in school and you're not, the kind of oldest group as well. The idea that you're going to perform a piece of theatre, because look, back then, when we're here in Bangladesh Welfare Association at the moment, and there used to be celebrations like Independence Day, 21st February, Victory Day, all of that. So Apu Bhai decided he's going to do a piece on, I think it was Independence Day. Yeah, it must have been, because if we're talking about the Royal Bengal Tiger. So Apu Bhai, it was the Victory Day. Victory Day. Yeah. So Apu Bhai didn't know that we're into theatre. We didn't know that Apu Bhai is going to teach us theatre, but we all had that confidence where it's like, okay, you've got a script, we want to do a play, let's go ahead and do it. Apu Bhai, tell us about your first experience of putting on Royal Bengal Tiger here. Okay, just before that, and I would say, as you said, they used to give me a hard time. So when, flocks of young people used to come and demand things, and some people thought, I'm in, big trouble because they're all demanding this. I said, they're making my life easy. I don't have to go and chase them. They're coming and demanding things. It was good. But anyway, so I thought it will be good to do something in Bangla, probably not in Sylheti Bangla, because then they will have you'll have a challenge to speak like standard or more widely known Bangla version. And also a story about Bangladesh independence movement. And I think, you are very keen and you are very good, like a natural. You particularly were very natural, but others, Abdal, Ansar, and and all of us were kind of involved. Yeah, you are very very good, and you are also very keen footballers as well. You have you had interest in football, you had interest in like activities,
because at that time there was no, internet, mobile phone. Yeah, there was. Yeah. So that was quite easy. And if you notice as well, compared to now. I'm gonna tell you about our friend circle as well. We were very close to each other. Wherever we never kind of left each other. We were always together. I don't think there was a session that we missed with you just because we didn't want to go. It was a thing that we looked forward to. Yeah. So when you were saying, "Oh, we've got a session on in the evening or on the weekend," we were always there. Is because I think we were just so keen and we really wanted to do it. But anyway, we kind of got this production together called the Royal Bengal Tiger, and I think, if I be honest with you, I think the script, I probably still have it somewhere lying at home, not all of it but some of it, and when you go through it, it brings back those memories of doing all of that. And I think for me, that opportunity at that age kind of came back and revisited me when I was like in my late teens, early 20s, which then told me, look, if this is something that naturally comes to me, if this is something that I enjoy doing, if this is something that I can make some kind of like a career out of, maybe I should go and study this. It's because of that experience that I had in my early teens that later on I went to study theatre myself. I then went to study music in theatre as well, and that was my profession for probably about 20 years, where I then became an artistic director of an arts organization that was looking at Bangladeshi arts, South Asian arts, all of that kind of stuff. But Apu Bhai kind of influenced us to say that, look, this is definitely an outlet. Yeah, but Apu Bhai did amra khoda khorsi. When I say khoda khorsi, it's like I remember the time when Apu Bhai kicked us out of the community center one time. I don't know what we did. It must have been something. But you must have some memories of their shenanigans. Salik was a very mischievous. But that is like, we had a relationship. That's the important thing. Like when you have relationship, things. Young people will always try to push boundaries, and they'll see where how much they can push you. But at the end of the day, like there was a deep down respect and I think can I just bonding say something? Creative and intelligent people, এরা একটু দুষ্টু হবেই, লাইক ইন ট্রেডিশনাল সেন্স। আসলে তারা দুষ্টামি গুনতা করেন না, আমরা ওই যে ট্রেডিশনালি দেখতে লাগে তারা কি একটা করিল। ওই যে সালিক মানে আর্লিয়ার সালিক একটু বললো না, ওই যে ওল্ড হামে বা ইয়েতে তারা দেখছে যে মানে দ্য ওয়ে মানে যে সালিক দে আর ইয়াং kids, the way they were talking to me, তারা মানুষের বেয়াদবি। কারণ আমাদের কালচারের মধ্যে আমাদের যেমন ভালো দিক আছে, আমাদের খারাপ দিকও তো আছে। আমরা মনে করি যে ইয়াং পিপল টকিং টু মানে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল when they are challenging or talking to another older person, তারা মনে করে এটা বেয়াদবি, মানে তার বড় যায় কইব, তারা they have to obey. There was this time, আমরা কমিউনিটি সেন্টার থেকে বার হলে দিয়েছিলাম, আমার অনেক একটা মনে আছে, কমিউনিটি সেন্টার সাইডে দিয়ে একটা ফায়ার এক্সিট ডোর আছে, where they were doing the actual workshop. So আবদুল্লাহ আমার এই একটা খাম করি, আমরা বার হলে দিলাইছে বেটাই কমিউনিটি সেন্টার থেকে, let's give them a hard time. So what do you mean by hard time? Because আমরা দরজারে লাগতে এনে বাদে আমরা দৌড় দিমু, তাই না? তারা এই দরজা খোলা লাগবে to see what's going on. We did that all night, but still at the end of the night, I was like, look guys, you're out of order, but you need to come back in because we got a production to do. Oh, by talking about production, yeah? When we first started touring, Bhabi, Bishar Baini, we were 14, 15 years old. We weren't anything older than that. To think that we're going to get all our equipment together, obviously Apu Bhai is doing most of it, getting all the equipment together, getting into a minibus, going to another town. Was that a funded tour? No. It was, it's a youth activities. So, part of that youth activities, other organization, they মানে ওরা তো হয়তো করে কি, মানে তারা কোনো একটা ডে সেলিব্রেশন বা একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করলে দে হায়ার আর্টিস্ট, মনে করো লন্ডনে, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফর এন্টারটেইনমেন্ট। কিন্তু আমরা লোকাল ইউথরে দিয়ে আমরা কিছু একটা করাই, যে we need so we toured আমরা ইনভাইট করতে আর কি, there is a group they can I kind of feel left out, like you guys had a past together. তো আমরাও তো পাস আছে এখন একটা লইও 1 ঘন্টা মাতি তাই listen talking about okay Bhabi loge ঘটনা কই, coming back from Bangladesh one time, after a photo gya dekhi Bhabi she's on the same flight as me, so anyway I always get stopped. তুমি আমার পিছে পিছে আর artist not তোমার পিছে পিছে হাই am পাইছি না। Anyway ঘটনা হইছে কি, look check this out, yeah, at the airport I always get stopped. I don't know why. It might be something to do with long hair, might be something to do with a beard, and might be also to do with I got loads of cameras in my bag. So they're thinking I'm a journalist. Shangbadik. I'm Hajina Shangbadik. I just got a camera taking pictures and stuff like that. Anyway, they've pulled me to a side.
Bhabi probably doesn't remember this. So I said to Bhabi, Bhabi, what's in your suitcase? She goes, nothing, literally nothing, just books. I said, what books? So Tano Shob Hafortan the H in Bangladesh Manchuria, and in her bag is just books. So I'm thinking, anyway, they pulled me to a side. After who knew at the back, Bhabi shouting. She's saying to the police officer, that's my brother, let him go right now. I'm saying, Bhabi, it's fine. Now you're going to get me into trouble. Do you know what? Best thing to do, get on the plane. Go on a plane, yeah, come off the plane. She's saying to my missus, yeah, tomorrow jamai je mat ware. Asta fourth khali mat theise. Do you know what I mean? So you know all of these relationships that we have, whether it's with Apu Bhai, whether it's with Bhabi, whether it's with like your children, they used to come to Burnley as well, Apu Bhai. They used to come and get involved in all the different projects and stuff like that. But I think what's become quite interesting is that as time goes, then your relationship changes a little bit as well. I'm not saying it changes because you've gone into I think now Apu Bhai really sees us as adults, as parents ourselves, that have kind of moved on from where Apu Bhai, he really doesn't give us advice anymore. Right now, it's just a conversation that we're having. Now he needs advice from you. Yeah. What kind of advice? I'll tell you later. Nah, Bhabi, now the conversation is, oh boy, have you heard this is happening, or have you heard that? And now, whereas before, we always realized Apu Bhai was older than us, so big brother respect is all of that. Now it's just a case of just free flow. Apu Bhai is going to come in and, oh, Apu Bhai, you coming on Wednesday? Yeah, I'm coming on Wednesday. Okay, and then we just kind of get on. Apu Bhai's got something that he's thinking about. He'll call you at 11 o'clock at night or 2 o'clock in the afternoon. But একদিনও বাসাত ভাত খাওয়াতাইছো না। না, এটা আমরা অ্যারেঞ্জ করলাম সামনের বুধবারে আইমু। না, সামনের বুধবারে বাবির ঘরে দাওয়াত আছে। বাদাম হইব মান। হেভি বাইস হইব। আইও সব আইও। আসলে দাওয়াত নাই, আসলে আমি তার খাম করার লাগি নিলাম। আমরা আসলে বাকা হটা plan আছে that you guys are going to see as well in the future as well. But Bhabi, do you know 2 weeks, not 2 weeks, it's 3 weeks in it. It's been about 3 weeks since Bhabi brought one of her productions to Burnley. Were you there? He wasn't there. Gail do na net. I've already had it. Yeah. কে দিছে তোমার? The first thing he said to me. Okay, Bhabi, tell us about this production that you brought to Burnley. Okay, so it was, as I was telling you before, on climate injustice. So, okay, explain what is climate injustice is the lack of balance between the contribution and suffering, or projected suffering. Okay. What's going to happen in another 30 years? Already happened. Some people believe in it. Some people don't. People like Trump, of course, and flat earthers. They don't believe in it. But now it started. We can see the sea level rise and everything. Now some countries are contributing more, whereas other countries like, okay, you might say, oh, Bangladeshi সুযোগ ফাইলে চালাইলো না সবে গাড়ি, কিন্তু সুযোগটা তো পাইছে না, that's the reality. Okay. ফাইলে কি তো হইলো একটা ফরর কথা, বাংলাদেশও গাড়ি কয়টা আছে, হ্যাঁ, কিন্তু দুনিয়াটা তো গুল না নি, তুমিও অন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া ইগুনো বই থাকেন না, গুড়ি গুড়ি হবাই দিজার, হ্যাঁ, গিয়া পুরো ওয়ার্ল্ডটারেও এফেক্ট করে। বা এনিওয়ে, আমি আসলে সায়েন্সের মানুষ না, আমি এমনিও তো আগেও কইছি পড়াশোনা বেশি করছি না, আমি অশিক্ষিত মানুষ। আর তার বাদে আরো আমি একটা পয়েন্ট শুধু বলি, মানে জেসমিন যে পয়েন্টটা মেক করতেছে যে এটা হলো যে আমি জাস্ট ফিনিশ, মানে এটা হলো যে ইনজাস্টিস, যে এটা ইনজাস্টিস নট জাস্ট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ এন্ড ইস্টার্ন কান্ট্রিজ, বুঝছো? The injustice within a society. But more affluent people are contributing more, and there are less disadvantaged, they are suffering more. Okay. But it throughout, Bangladesh tai. আর এজ এ ওম্যান তুমি কইতে পারো ক্লাইমেটের মাঝে ফেমিনিজম কইতে আছে, এর মাঝে ফেমিনিজম আছে। বিষয় হলো গিয়া, তোমার যদি একটা প্রবলেম থাকে কোনো একটা জায়গাতে, হ্যাঁ, ফ্লাড হইছে, হ্যাঁ, ফ্লাডের সময় তুমি যতক্ষণ সাফার করবাই, এরটা কি যার ঠ্যাং একটা নাই হে একটু বেশি সাফার করবো। হ্যাঁ, তুমি যতক্ষণ সাফার করবা এজ এ ওমেন, আমি এর চেয়ে একটু বেশি সাফার করবো, বিকজ অফ আমার শারীরিক নানান চাহিদা। সো যেটাও হোক, বাংলাদেশও সাইক্লোন হোক, বন্যা হোক, উইমেন আর সাফারিং মোর। আর তোমার মনে করো গুড কোয়ালিটি পানি যদি আনার দূরে যাওয়া লাগে একটা মেয়ের, এ কিন্তু তখন বিপদও থাকে মোর।
from being harassed and এটা সবটা কানেক্টেড সো আমি খুব ফিল করছি যদিও ইন অ্যান 1 hour play you can't do justice to this topic while it's a grave topic, so I wanted to make it fun. So you wrote the full production, yeah? I wrote the entire production, even the music, the songs that came, the choreography that came. It was suggested in the play. Okay. Each idea of the choreography, but Jayati Paul, she beautifully portrayed that, and she কি করা বলে এটাকে কোরিওগ্রাফিটা ও করছে she did the choreography but other people had inputs as well ওই ওখটা দেও উকা দেও নাইকল কুরানি দেও তে ওলা খেলো তে ওতা হলো তো ওতা হলো all together that village scene was so beautiful. It was, because I watched but it, মিউজিকর ব্যাপার আমরা বালা একটা মিউজিক টিম আছে আমি কইছি অন্য গান হইতো এবং ও গান তারা কোনো সমস্যা আপা এই গানটা ঠিক আছে কিন্তু ওই গানটা দিলে একটু বেটার হবে। আচ্ছা আচ্ছা। সো দ্যাটস হাউ এবং কেউ বলছে এই ডায়লগটা বেশি হেভি হয়ে গেছে এটার একটু হালকা করেন বা কেউ বলছে আমি কি এই ডায়লগটা এরকম দিতে পারি সো আই লিসেন টু পিপল দেয়ার সাজেশন what was this production called again? ঘূর্ণি What does that mean? ঘূর্ণি means whirlwind. Okay. So this was all to do with the cyclone that took place. So the story is so I also mean how it goes round. Okay. In a cycle of disaster. Okay. So in the 1970s, কেউ বলে 300,000, কেউ বলে 500,000 people died. Okay. In that 2 days. 2 দিন ধরে চলছে stormটা. November 13th. 12th and 13th. 12th and 13th. So a number of those people might have been from India as well. Anyway, in one day, coastal area of hundreds of thousands of people died because of that cyclone. Because women were left naked because their আগে তো আর ব্লাউজ পেটিকুট দিয়া ওলা গিট্টি দিয়া শাড়ি কিনতো না মেয়েরা শাড়িটা জাস্ট গাত ফেসাইল থাকতো ব্লোন অফ নেকেড বিটিন ওলা সোভিয়েটসে যারা সার্ভাইভার জাল গাত দেওয়া ফিশিং নেট দিয়া শরম ডাকার চেষ্টা করে the amount of tears I shed while doing my research for Ghurni, I cannot begin to tell you. It's so heartrending what people suffered. Anyway, তারপরে আমি ভাবছি যে আমি ওলা একটা ক্যারেক্টার ইংল্যান্ড আনবো আমি কানেক্ট করবো বাংলাদেশের আর ইংল্যান্ডে তারপরে অপুর লগেও মাতিছি বিকজ হি হ্যাজ মোর নলেজ অ্যাবাউট হিস্ট্রি মাইগ্রেশন দেন মি লাইক লজিক্যাল নি what I'm thinking it a logical. Okay. So I had to make sure at every point that social truth is there. So I'm not just writing fiction. Okay. Because I had to touch the hearts of people. So opur loge matisi barbar confirm korsi ঠিক আছে নি তারপরে scientific fact consult korsi মানুষরে ঠিক আছে নি কুজ চৌহান নাম একজন আছেন ক্রসিং ফুটপ্রিন্টস or he is an expert on climate change তারে consult korsi barbar. So, ibai the historical truth, social truth, hibai scientific truth. You have to bring it all together, yeah. Bring it all together. At the same time, make it humorous. Try to make it humorous, and also not make it farcical, obviously. So that balance between being light-hearted and serious, both. We went to watch the production and for amateur theatres, for amateurs who are getting into theatre and performing, it was absolutely amazing. I think this is one of the very few times that you see Bangladeshi theatre, in particular, where there must have been easily about 20 people in the production. Yeah. Yeah, easy. There was 20 people within the production. 20, more than that. More than that. Behind the scenes. Behind the scenes as well. To think that the youngest person on stage was probably about a year old. 14 months. 14 months to somebody who's probably retired or 62. There you go. So if you think about it like that, there's more than 20 people on stage. The youngest person is 14 months. Like the people who are in the production, they got their family members to be performers as well. আচ্ছা আমি কুইকলি জাস্ট তোমারে সরি আমি সাইকেলটা কইতাম পারছি না সো মিস্টার আলী তান বাড়িঘর উড়িয়া গেছে কি তান পুরা স্টোরি কইতাম না কারণ উই আর গোইং টু টেক দিস অন আ ট্যুর এগেন উই আর প্ল্যানিং হোপফুলি এনিওয়ে তান সাইক্লোনে বাড়িঘর উড়িয়া গেছে তাই আইছেন আইয়া তাইন কটন ইন্ডাস্ট্রিত কাম করছেন হরিয়া তাইন টেকা জমাইছেন আবার বাড়ি বানাইতা যেখান থেকে বাড়ি উড়িয়া গেছিল ওখানে গিয়া হ্যাঁ এখন
তাইন যে কটন ইন্ডাস্ট্রি খাম করলা দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাঁ গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর ওটায় তাইন যে বাড়িটা বানাইলো অন্য কাম করে করে টাকা জমাইয়া সারা জীবনে অন্য স্লেভারি করিয়া খাইয়া না খাইয়া তাইন যে বাড়িটা বানাইব ওটা আবার উড়িয়া যাইব আর ও সাইক্লোনে নিব হ্যাঁ আবার হইতে পারে দ্যাট ইজ দ্য সাইকেল দ্যাটস ওয়াই আই কল ইট whirlwind আচ্ছা আমি সরি একটা কথা এখানে বলি আমি ওই চল থিয়েটারের সাথে কাজ করতে যাই আমি অনেক কিছু মানে শিখছি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়ার্কিং ইন মেনি ডিফারেন্ট সেটিংস মোস্টলি ইন দ্য নর্থ ওয়েস্ট আবার লন্ডনেও কাজ করছি তো উইলিয়াম মরিসের সেন্টিনারি ছিল বুঝছো লন্ডনে আমরা একটা প্রজেক্ট গেছি তখন ওই উইলিয়াম মরিসের উপরে অনেক কিছু জানতে পারছি যে যে একজন ইংলিশ আর্টিস্ট মানে তার তো মানে ওয়ালপেপার থেকে শুরু করে মানে এভরিডে আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট এবং হি ওয়াজ এ পলিটিশিয়ান এজ ওয়েল এবং উনি কিন্তু 100 years ago মানে অ্যাট দ্য হাইট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইয়েতে তখন সে বলছিল দেয়ার উইল বি এ টাইম যে যখন মানে পলিউশনকে ধরা হবে ক্রাইম অ্যাজ লাইক মার্ডার মানে এখন মানে হি ওয়াজ লাইক এ ভেরি ভেরি মানে প্রফেটিক একটা কথা বলে গেছে তখন 100 বছর আগে এখন আমরা ওটা দেখতেছি he had the foresight to see that যে মানে এনভায়রনমেন্ট এবং ক্লাইমেট কত ইম্পর্টেন্ট anyway between the both of you because you are quite a duo I have to say it like that Bhabi we're not talking about men here we're talking about partnership so going forward now what's the plan especially when it comes to art theatre, gardening, whatever you want to talk about, because you guys have a significant impact in what we kind of did here in Burnley going about 30 years ago. আমি একটু বলি এখানে যে আমরা মানে একটা তো মানে একটা প্যাশন আছে একটা থিয়েটার করার একটা হাঙ্গার থাকে তুমি জানো তো মানে পারফরমেন্স এটা করতে হলে একটা ক্রিয়েট করতে পারলে এটা একটা খুব মানে এক ধরনের থাকে আর কি মানে নিড তোমার মেন্টাল তো আমরা মানে জেসমিনের আমি মিলে আমরা একটা গ্রুপ আরো কিছু বন্ধু বান্ধব আছে What's your group called? Aina Arts. Aina. Mirror. It's like before going out, Aina গিয়া দেখো না নি অন্য মহিলা একটু সাফ করিয়া যাই মানুষের সামনে যাইবার আগে তো গালিবে আচ্ছা পোর্ট্রেট হতো না গালিবে কইছিল না তখন মাঝে ইউ সি তোমার সোসাইটির ফল্টস দেখে হলো সাফ করবে I have a question about your theater play as well. I'm sorry I couldn't be there. I was in it was in Egypt. But like what is it that you want people to take away and if there is any changes that they want to implement what would you kind of advise the people আমরা হ্যাঁ এটা তোমার ইয়েটাতে অ্যানসারটাতে আসি তারপর আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব আয়নার তো আমরা চাই যে এখানে মানুষ আসবে এন্টারটেইনড হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে উইল টেক সামথিং একটা থট একটা ফিলিং নিয়ে যাবে যেটা তাকে নাটকের পরেও যেন এটার এফেক্টটা থাকে আর কি এবং আমার মনে হয় যে we have can you also say that in English just for the English में तो मान सब कुछ बात English में करना है यार let Bhabi do this you do the English and let Bhabi do the Sylheti yeah I understand that Pharaoh man okay I will let you are multilingual ঠিক মতন মাত করি মাতি চলো MATHIS-NA আচ্ছা না আমি we had people of different ages and from different communities and I wanted different people to take away different things and they did like যারা older people mature people তারা আইয়া হইছে জানোনি আমি যখন নাটকটা দেখছি আমার মেমোরি আইছিল সারা আমি দেখছি ওই সময় ফকির খোলাই তো সাইক্লোনে কারণ সিলেট হইছে না তো তারা ওবাই দিয়ে আইছে সার্ভাইভাল লাগে তো মানুষই আমার একটা হইছে সো তারার একটা ফিলিং যে ও আমার লাইফ অন্য দেখাইল যায় ও যে একটা কানেকশন একটা রেমিনিসেন্স আরেকটা কি শব্দ ভুলে যাই ইংলিশ পারি না বেশি নস্টালজিয়া পারি না it's almost like different messages for different people different connection আর young people হল লাগি একটা খুব ক্লেভারলি যেটা আমরা করছি বাংলাদেশের এন্টায়ার হিস্ট্রি like not entire starting from 1952 look this is really important I'm just going to quote in here there was one bit of feedback I'll give you guys and I think I said this to you as well there were some young people in the audience who then messaged me later to say oh it was really interesting photos because we as second third generation Bangladeshis didn't know that about our history
So they've not been taught that. Even they know. Actually, they've been told, but without grabbing their attention first. Okay. So, অনুষ্ঠান ওর খালি বক্তৃতা ওর গান ওর তারা কোনটা বুঝেন না. This was in English and this was presented interestingly. Of course, theatre is a good media. The attention was gripped, and then the information was delivered, and I could see. আমি acting কর ফাঁকা ফাঁকা হলো. It's information delivered through entertainment. And I think it makes a big difference. It's you know those particular parts within the play. Who was it told by? By young people themselves. So I think the young people who were sitting there watching saw other young people tell the audience about the history of their own country. So they probably sat there thinking, wow, why do I not know that about my country? Because it's a great thing. You've come from so much struggle and look where we are right now. Because look, this is one thing that I say about young people as well. You know that they love Bangladesh because after their name, if you go to Instagram or Facebook or whichever social media, they might have the Bangladesh flag there, or they'll use the slogan Joy Bangla or 1971, but they don't really know about it. When they come to these types of productions, what do? They get that cultural information, the education, the actual lived experience by certain people. ঠিক আছে আর এই প্লেটার একটা হইছে তোমার এটা কনভারসেশন মানে গল্পটা এভাবে মানে আনফোল্ড হয় যে একটা কনভারসেশন বিটুইন গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ডচিলড্রেন তো ওই এটা মানে যে আমরা যে বলি জেনারেশন bridging the generation I was going to say it's linking the generations together. So the youngest, they also learn about what their parents or the grandparents the family they went through. bond. Yeah. It wasn't just climate change or climate change. It was so much more. I think also one of the other things as well, because I was speaking to Bhabi about this before, and we've mentioned this in our podcast before as well in previous episodes. You know what I've also seen within this production as well? Giving young people the real life experience of being in theatre and expanding on their skills as well. If you ever get to watch this production, guys, with the team that came and performed here in Burnley, the young people's performance within this play was like out of this world. They were so good. Like they were so confident in delivering their lines, their emotions, their even to the point of their facial features, how they and me and Bhabi were talking about this. Where do we get the opportunity to develop the new generation of South Asian artists? And this is one of the ways that you do it. Another important thing, the way our team, Aina Arts team grew, it's like a big family, like few families, like if somebody came to, like as a singer, so you say, oh, okay, your son, your 14 months old baby can also get into the play. Somebody will carry her, running for their life. And that's basically what happened. So this 14-month-old baby didn't know they were in a production. They just thinking, was my mom running? Do you know what I mean? And she was crying backstage. She wanted to be on the stage all the time. There you go. So there you go. She wants to be on the stage. So where have you where's this theatre taken place before Burnley, and is there any future dates as well for it? Okay. So আমাদের একটা মানে আমরা we get together fairly regularly. Where we rehearse, we discuss, and so mainly it started with season of Bangla drama. No, do you want to? Are you asking about the theatre or this play? Well, the play actually. The play. My fault. So first was Manchester History Festival in 2022. And then shorter version. It was only 30 minutes then, but still it touched like 4 or 5 people. It wasn't so much fun then. And we have to mention Abdin Khan. Abdin Khan did he was our technical support. Guy. Yeah. Is he the guy from Burnley? Yeah. King Khan. I know you know about. We all thought the script was so boring. I thought it was like a big leaflet full of information. Okay. But even in that form, people were so touched. People were in tears. That bit of acting I do towards the end, the storm scene. The storm scene, yeah. That has always been there. And that's when we did it in Bangladesh High Commission. In the UK. In the UK. In a hotel. Yeah. In their iftar party করে নানি that was it was 26 March. High Commission they do celebrate Independence Day of Bangladesh where they invite other foreign diplomats and local dignitaries. So that was an opportunity for us to take it to almost
to the whole world because the whole world was So how many productions So have how you many done with have this you play? this show. was 11th. 11. Wow. Oh, okay. wow. Yeah. So- So but it name a evolved. few other ones, or the furthest one you've been to, or something. Okay, the You know. furthest is London. London. Wow. So that's where you performed it at the season of Bangla Bangla Drama. So if anybody doesn't know, guys, you know Tower Hamlets Council in London, they have the whole of November where they call it the season of Bangla Drama. So throughout the whole month of November, there is like in the Tower Hamlets borough, there is just Bangla theatre that goes on. 15, 16 plays. Yeah, by The different throughout production the- companies, by different theatre, like individuals, writers, performers. So it's called the Season of Bangla Drama. If you go onto Instagram or any social media, they've actually got their own page. You can actually follow that. Yeah. And on there, you will see Apu Bhai and them guys. Because you guys have taken several different productions there, right? Yeah. Since like 2015. 6 written by me, I think. Yeah. And Acha. Confirm though. so season of Bangla Drama, you can in fact see their productions if you go YouTube. YouTube, If you yeah. search, season of Bangla Drama, then you'll find different. I think from 2022 or 23 they started recording. So you won't get the full flavor of live performance, but you'll get an idea of you can see I would varieties advise of. against it. Why? Doesn't look good on YouTube. No, Just sometimes. go watch it in November. Is that the next one then? November. Yeah, the next one every year. And where's that? That's in No, Tower I'm- Hamlets. So I'm sorry about your play. Our one will be 21st November. The play hasn't been written yet. This time it's going to be a one character play. And I'm going to, it's going to be on child sex abuse. Okay. This is something that Something I that owe needs to to be- myself. yes, yeah. And I owe to the girls who grew up around the same time. Okay. So each year, season of Bangla Drama, they give you a theme. So like when we did the Gurney, the theme was hope. So we thought, all this climate crisis, climate injustice and everything, but there is hope. There is still hope. We can do Well, something. what is the theme for the next one? Which is So next one is Curiosity. curiosity. So I'm saying that this girl who was abused physically, sexually, everywhere becomes a community leader. How does she do it? And she has the courage to stand up in front of thousands of people and proper. say what happened to her. What saved her? But with the Aina art, because I know we're well into an hour of talking about what you guys have been doing, our history. Going forward, Bhabi, because you've kind of brushed up on a little bit of this, yeah? Where do you see Aina Arts, I would say, in the next 3 years? What is your, where's your vision taking you? Okay, next year Aina Arts is becoming 10 years old. Okay. We want a big dhamaka Mike. in the north. Can you just do that again? I missed that on the camera. Oh, okay, Just do I that can again. do that from all the rehearsal practice. So Next next year, Aina is becoming 10 years old, Acha. and I want a big dhamaka. And I want every year in the north, at least, to be filled with the words Aina Arts. So you, That's 1 year plan. okay. And we have got quite a few plays that we have not told, have not done. There's a play on domestic violence. Okay. There's a play on eve teasing Okay. and rape. But humtezala nani lage hiri babare Yeah. play It's not like that. uglai Okay. topics. topics are very but- heavy, but আমরা নিজর তারিফ করিলে আমি বেশি মাফ করিও The presenting. আমরা কিন্তু আমরার প্লেগুলা অত হেভি লাগে না people go out feeling happy Okay. that there is hope. We show আরেকটা hope. জিনিস হয়েছে কি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা হলো আমরা টুরিং করতাম আগামী 3 বছরের প্ল্যান হলো I want to there's another play on migration and music. Okay. 19 Called Telegram. Telegram 1960 beautiful story. and a lot of research been done here in Burnley. Oh, I did the research here in Burnley. When? And I did the I He did. introduced- He put me together with people and Okay. keeps reminding Well, me. tell us about this on Telegram. 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 So I'm Because not at going to that tell you time- the story. communication was Telegram. There was
no telephone, so people would send telegram. That's right. So what happens about Just for the young guys, it's not Telegram the app, it's Telegram actual. That's a Telegram different- actually. Yeah, it's Oh, app Telegram. and it never had a complete sentence because every word cost Mother money. C, come sharp. like, So- like every single letter you have to pay. Anyway, let me just So you have to finish make it the very plan. short. So 3 years toward 3 of those plays. Okay. And 5-year plan is try to get an arts venue, A space, yeah? a space, Money, a space to develop, physical space. a physical space, Like a home, like a Like a a hub. hub or like Okay, a hub, okay. like a hub where you just walk in and you feel, oh, I'm in the world of arts. Burnley has cheap property. Just so you know. Well, look, this is the thing that I was saying. You know, Bobby was talking to me about how do we get to this plan and how, because we have some experience in fundraising and looking at. I think it's definitely possible. If you're saying that this is something that you want to be Manchester-based, South Asian arts, a hub for training, for presentation, for exhibition, 100% possible. See, this guy is still around, and guys like him who have so much to give to these young people. But we need a space to be able to sit together or stand up together or run together and do it. So part of this podcast should be presented to people like the Arts Council, the National Lottery, to say that, look, we are going around the Northwest and there's people watching our productions and they're absolutely enjoying it and they're thrilled by it. Look, bringing this piece of theatre that you wrote and then you performed in and directed and choreographed, all of that, guys, did you know that the people that were there in the audience, for many of them, that was their first ever experience of live theatre? Yeah, I'm glad you said it because I needed to hear that from you because you were the host here. So we needed to hear that, really. And the feedback from them was, we want to see more of this happen because we've never had this experience. Now that we've had this experience, this is educational, this is entertaining, this is lovely people meeting together, seeing friends that we wouldn't know. Like when the production took place in Burnley, but there was people that traveled from Liverpool, from Bolton. From all over, because they found out, oh yeah, if this is from Bolton. yeah. Okay. So From if we here in Burnley can support this idea and we have theatre venues and the directors and the boards of those theatre companies are saying to Aina Arts, come, we want to have you here. And We want to thanks host. to you for organizing it and supporting Bangladesh Welfare Association and Burnley Youth Theatre. David, because you guys made it happen. Okay. Thank you. So Bobby, you need to recite one of your pieces for us. ওকে আচ্ছা আমি একটা আমার যেটা রিকোয়েস্ট করা বাইর নাম কি তা Qayyum, bye. কায়ুম ভাই আচ্ছা বাই দেখা যায় কোনো সমস্যা নাই আমি এটা ফারিয়ান না আমি সুরাজিল জালও কিয়ামতর কথা আছিল না আমার খালি মাথার মাঝে আর আমি ছন্দ মিলাইতাম ফারিয়ান না 2টা লাইন মাথার মাঝে আর যার ওলা যে পৃথিবী জগৎ যেদিন ধ্বংস হবে ব্লা 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 আর পৃথিবী যখন বের করে দেবে আপন সকল ভার. You know, in that surah, it says that on the Qiyamah day, the earth will spit out everything inside. I think meaning all the dead people. Yeah. So those 2 lines, half coming to me. So I think you need to revive all these writings because there will be an audience that will really want to read this. Okay, I can do this again. I will tell you, definitely those, the Quran inspired ones will definitely will be a big hit. But recite something for us. Okay, now একটা সিলেটি পদ্য আছে ছোট ছোট 2টা আছে 2টা পড়বো আমি হ্যাঁ একটা হইলো রোমান্টিক আচ্ছা রোমান্টিকটা আগে পড়ি আর হিউম্যানিটেরিয়ানটা পরে পড়ি রোমান্টিকটা আগে শেষ করে দাও বৈশাখ মাসি তুফান আইলে জানদর ফল করে সাইরবাই তাকি গাছর ডাল উড়িয়া আইয়া পড়ে আসমান তাকি ঠাটা পড়ে খানো লাগে তালা তার তাকিও বেশি দারুণ আমার বুকর জ্বালা ও বন্ধু গেল বছর গেছলায় তুমি অবাগিরে শাড়ি হইয়া গেছলায় চৈত মাস আইবাই ফিরত বাড়ি চৈত মাসর দারুণ রইদ গাছ ফাটিয়া খাট আরো বেশি ফাটা বন্ধু আমার বুকর মাঠ চৈত্র গেল হুদাহুদি বৈশাখ বেজায় যায় বন্ধু আমার কই রইলায় খান্দি তোমার দায় খাট ফাটে মাটি ফাটে ফাটে আমার বুক আছে নি কেউই দুনিয়াত যে বুঝবো আমার দুঃখ
খানো খাও চাইয়া থাকি ফতরদারও বইয়া খেউ নিয়ায় আমার দায় তোমার খবর লইয়া আম ফাঁকলো জাম ফাঁকলো ফাঁক পকিয়ে খায় খাটল ফাঁকলো তার গেরানে টিকিয়া থাকা দেয় ফাঁকনা আমর চটি দিলাম চটি বুঝনি ফাঁকনা আমর চটি দিলাম তুমি খাইলায় না হিবাড়ির বাইসা বাইলা তুমি আইলায় না আসমান ভাঙ্গি মেঘ পড়ে আউলা বাতাস বয় আমার আউলা মন বন্ধু আরো আউলা হয় মিটলো না বন্ধু আমার মনোরাস তাইলে খেনে আইলো খো দারুণ বৈশাখ মাস আসলে এটা আমরা একটা প্রোডাকশনের ভিতরে যদি একটা ফুটি লেখানো যদি আমরা গাইতে পারতাম এটা আসলে খুব সুন্দর হইল না You know, we can just cut the rest of the podcast. আচ্ছা আলাদাও নিলাম Wait, hold on. Was Apu Bhai the inspiration for that? No. Look, you know, here's the thing. No, but here's the thing. I'm not He's always home. You know, Bhabi is saying that this look, this was kind of like a romantic poem that she's saying. You know, one of the beauty about Bangla literature, yeah, and people need to realize this as well. Amra to boy amra baul gan hune. Shah Abdul Karim is otobar hone bole dorodi are bondu doro. People think, yeah, he's probably talking about his wife, he's talking about his girlfriend. A lot of the times he's talking about his relation between him and God. That's what, you know, there's and so the many nature metaphors, there's You so know many what? different layers. A person is just a body. And we search for something, even love. যাইতাম নি তোমার তো তোমার কাছে লাগেনি ও আচ্ছা ওর এন্ডে বিয়া করছি এন্ডে বালা ফাইরাম বাক্কা দেখতে উঠতে সুন্দর আচার ব্যবহার বালা আর আমার কাছে একটা লাভ নাই আমার কাছে লাভ ইজ নট এ ম্যান আমার কাছে লাভ একটা ফিলিংস একটা আমি সার্চ করিও যাইরাম পুরা ফাইরাম না Yes. দৌড়তাম পারলাম না মানে সামান্য আয় বাদে যায় আয় বাদে যাই গে এর লগেও একটু আয় নানি আইও ফিসলা মারি যাই গে যাই গিয়ে। মানে পশু পাতা ঠিক আছে আরেকটা পরে রিড another one. আচ্ছা এনিওয়ে এরপরটা হলো সিলেটি একটা অত বেশি মজা নাই আচ্ছা, তবু পড়িলাই না, হইলাম। এটা একটা মেসেজ আছে আগরটাত কোনো মেসেজ আছিল না আগরটাত একটু দর্শন আছে হ্যাঁ। ফিলোসফি আচ্ছা বিয়ান বালা ফান্তা খাইয়া টেফটেফা ফেটো গুরাত গেলাম বন্ধু লইয়া সারুকলার গেটো রঙিন চারুকলা সাজে মানে আর্ট কলেজ আর্ট কলেজ ono যায় আর কি মানুষ বৈশাখ হরদিন সকালে রঙিন সাজে আত দরিয়া আটের ফুয়া ফুড়িন লাল সাদা সাজ সাজিয়া গুড়ের বুড়া বুড়িন হুরু হুরু ফুড়িন তো হাজছে কত হাজ সাইরো বাইদি হাসি খুশি ফুর্তি বেআন্দাজ ইলান সুন্দর নকশা আঁকা আতো ফতো মুখো দেখিয়া বড় শান্তি পাইলাম আমার দেশি বুকো হিন্দু মুসলিম বাস বিচার নাই হকলে মিলি গুড়ের খাইজা বলি খাসা তাইওর যারা আছিল দূরের সারা বছর আমরা যদি থাকতাম পারি ওলান বাঙ্গি যাইব বিভেদ নামর সাম্প্রদায়িক দোলান It's really good, man. Actually, it's really nice. It's really good. And Apu Bhai, you know, he used to perform, obviously, written pieces. Apu Bhai, have you got something? Apu Bhai, so he had a bass in his voice, yeah? রে বাবা Apu Bhai, put that down. Acha. আচ্ছা আমি মানে এটাতে একটু বলি যে এই যে আমরা বাংলাদেশের তোমার এই যে আঞ্চলিকতা নিয়ে এই যে রিজিওনাল সিলেটি নন সিলেটি মুক্ত মানে এই যে আমরা অনেক সময় হয় কি আঞ্চলিক ভাষাকে আমারও আসলে এই দেশে আসার আগে আমার মানে নলেজ তো এক্সপিরিয়েন্স তার অনেক লিমিটেড ছিল ছিল এখানে এসে অনেক ধরনের হয়েছে যেমন মানে এক্সপিরিয়েন্স বাড়ছে তোমার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও আরও ডিপার হয়েছে যেমন তোমার এই যে ডিফারেন্ট রিজনে যে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডায়ালেক্ট যেটাই বলি এগুলোর কিন্তু একটা আলাদা বিউটি আছে এটা ইট মেক্স দ্য হোল যেমন আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এগুলো নিয়ে অনেক স্নবারি আছে আমরা মনে করি যে যারা শুদ্ধ বাংলা বলে বা স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বলে দ্যাট ইজ বাংলা আর অন্যগুলোর আমরা অত রেসপেক্ট দেই না আসলে ওগুলোর ভিতরে অনেক মানে ডিপার তোমার টিভি আর রেডিও থেকেই শুরু হয় হ্যাঁ, হ্যাঁ, এনরোল করে না আমাদের যেমন সিলেটিদেরকে আমি ও সুযোগে কইয়া দিলাম না নিউজটা হওয়া দরকার হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড যেমন এই দেশে হয় নিউজটা হয় স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু মনে করো একটা পডকাস্ট বা একটা এখানে তো ইউ আর নট মানে ইউ আর নট জাজিং সামবডি ওয়েদার দে ক্যান রিড এ নিউজ অর প্রেজেন্ট এ নিউজ whether they can express themselves তাদের আইডিয়াস হোক ফিলিংস হোক হোয়াট এভার এটা এবার যেই ভাষায় দেখ এখন আর পদ্য পড়িলাও আচ্ছা তো বাংলায় একটা আমার খুব ফেভারিট একটা নাটক আছে আর কি বুঝছো নাটকটা এটা হলো কলোনিয়াল হিস্ট্রির সাথে রিলেটেড এটা ভেরি ফেমাস রাইটার সৈয়দ শামসুল হক ইনফ্যাক্ট হি রোড দিস প্লে ইন লন্ডন Okay. আচ্ছা
লেট 70s এরকম সময় উনি এটা লিখছিল। তো এটার নাম হলো নুরুল দিনের সারা জীবন। মানে বেসিকলি এই নাটকটা হইতেছে তোমার নুরুল দিন নামে একটা লোক, মানে আর্লি ডেজ অফ কলোনিয়াল ইয়েতে সে এই ইংরেজ বা যে ব্রিটিশ যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশ রুল এটার এগেনস্টে সে প্রোটেস্ট করছিল। হি ওয়াজ এ রেবেল, কিন্তু সে ছিল গেরিলা। মানে so he didn't like the British having that much influence in Bangladesh. Bengal, but he wanted to get rid of them. Okay. So was he part of a movement then at that time? Yeah, it was actual একটা movement. What was the movement called again? এটা হয়েছিল তোমার নর্থ বেঙ্গল, রংপুর ওই অঞ্চলটাতে। তো এই সৈয়দ হক করছে কি, এই নাটকটার বিউটিটা হইলো উনি ওই একদম মানে 100% না, কিন্তু ফ্লেভারটা রাখছে রংপুরের যে রিজনাল বা ওই যে ডায়ালেক্টটা আছে ওইখানে। ওরা মানে আমরা কই ভাই সাহেব, তারা বাহে, আচ্ছা, মানে ওইরকম কিছু কিছু ওই ফ্লেভারটা রাখছে আর কি। আর উনি করছে কি, নাটকটা লিখছে আবার ইয়েতে মানে তোমার পোয়েটিক ইয়েতে লিখছে ডায়লগগুলা। আবার এটাতে যে স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করছে ওটা হলো গ্রিক নাটকে, যেমন ওই যে কোরাসের একটা ইউজ থাকে। আবার মনে করো বাংলা আমাদের যে মানে যে যাত্রা বা ইয়েতে আমরা একটা ব্যবহার করি, এটাতে বলে বিবেক হইলো কি যাত্রাতে আমাদের মানে ওল্ড ফর্ম অফ আওয়ার স্টোরি টেলিং বা থিয়েটার বা পারফরমেন্স যেটাই বলো, ওটা হলো একটা বিবেক হইলো একটা ক্যারেক্টার, সে এসে কনসাস আর কি, সে এসে একটা কোশ্চেন থ্রো করবে টুয়ার্ডস দ্য অডিয়েন্স। আর মাতিস না, না এটা বিবেক না, এটা নুরুল দিন। তোমার নামটা পারফেক্ট হইছে বল লাগে। হ্যাঁ আচ্ছা নুরুল দিন, আমি এটা পুরো এটার অনেকগুলা বিউটিফুল ইয়ে আছে। হ্যাঁ আমি এটা শুধু অল্প একটু ইয়ে করবো, যে এখানে নুরুল দিন মারা গেছে, এই খবরটা আসছে। তো ওর যে ফলোয়ার, ওর যে গেরিলা টিম, দে আর অল মানে একদম মানে ভাঙি পড়ছে আর কি, দে আর হার্ট ব্রোকেন, যে এখন আর আমাদেরকে কে লিড করবে, হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু। তো এমন সময় প্লেটে এরকম যে ওর ডেড বডিটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। আচ্ছা, তো ওইখানে ওই একটু রংপুরের ফ্লেভারে একটু বলবো, বেশি একটু খালি আচ্ছা না ওইটা আচ্ছা। তো নুরুল ওই মানে সবাই তখন একদম মানে ওর ফলোয়াররা ওই জঙ্গলে, তারা তো গেরিলা, এরা সব অল ডাউন। তখন হঠাৎ করে দেখে যে ওই ডেড বডিটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, দেয় বলতেছে কাই কইলে নাই নুরুল দিন কি সামনে তোমার নয়, নুরুল দিন কি সামনে তোমার নয়, তবে কান্দেন কেন ভাই। আস্তে আস্তে সবাইকে ডাকে, ঘন হয়ে আসেন সকলে, লক্ষ্য করি দেখেন সকলে, নিশীতে জ্বলিয়ে আসে এই রোশনাই, ভালো করি একবার দেখে নিয়া ভাই, কও দেখি তোমার নুরুল দিন নাই, সত্য নাই। ধ্যান করি একবার, চিন্তা করি দেখো কেন ভাই, মোগল হাটের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিবার আগে কোন কথা কইছিনু তোমাক সবাকে, এই যুদ্ধে মর যদি কোনো দুঃখ নাই, হামার মরণ হয় জীবনের মরণ যে নাই। মনে নাই একজনও কারো মনে নাই, ভুলি গেছো ভাই ফজর হবার না পায়, ভুলি যাও বায়ে, কান্দিয়া সাগর করো, সাগরের ঢেউ উঠিয়া আসিবার আগে। নয় হে নয়, তোমার নেতা নুরুল দিন মরি যাবার নয়, হয় তোমার নেতা নুরুল দিন সঙ্গে তোমার হয়। আমি তালি পাইছি না, এটা ওতারও হয়, এটা ডিসক্রিমিনেশন, ওতারও হয় মানে প্রজেকশন প্রজেক্ট ইওর ভয়েস, ওতারে হয় ফররদনে ফুদারে না ঠিক আছে, কারেক্ট আমরা দিলাই না তালি, এটা আমি গুছা না আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার তালি দিছে না তোমার অপু এটা খুব ভালো পড়ে, আর আমারও খুব ভালো লাগে শুনতে, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে শুনতে না, it's really good. Now Apu Bhai, I remember when we went to do our first production in Oldham, one of our first productions in Oldham, when we went to perform there, Apu Bhai was also reciting poetry there as well. And we at that time didn't know that Apu Bhai does this. Coming from a very Sylheti background, when Apu Bhai used to perform and used to present his poetry, whether he's reading somebody else's piece, we didn't understand nothing, but we knew that his voice was really powerful. Listen, when I first heard, sounds good. I met him over the phone, right? The first time I heard his voice. Hello. I had never seen him, and he goes,
Hello. Yeah, he goes, hello. And I'm like, oh my God, I'm going to marry this guy. Oh, nah. And I did. I chased him down. No, very good. No, actually, it's good. And I forced him to marry me. Good. All I know it. I'm not surprised. Right, everybody, I know it's been a long one, this one. It's been about an hour and a half. Thank you so much for staying with us. I hope you guys really take in Bhabi's and Apu Bhai's stories here as well. They're going to be coming to Burnley for many, many more years to come because they're part and parcel of the family here. In Burnley, they are residents in Burnley. Apu Bhai is here almost every Salik, day. just want to pause you. Is Bhabi doing some sort of a workshop with BD? That's right, yeah. But Yes. after the production that happened a few weeks ago, one of the other things that Bhabi wants to do is deliver a workshop here in Burnley. So we have already organized that to happen this coming Saturday at 12 o'clock here in BWA. So if anybody fancies being part of the workshop, trying to learn more about climate change or just giving their feedback, feel free to pop down, guys. Especially those who have seen the play. Yeah, especially, yeah. So those people have been invited. If you just wanted to find out more about the production, more just get involved with the workshop, feel free to pop down as well. So, and that'll be really great. I think these guys will be coming back to Burnley because we've got a few things planned over the summer and we would love to have their interaction as well. Amro Money, we're going to be doing many other different projects as well where they're going to be involved as well. So I'm sure the people that follow Apu Bhai and Bhabi, you'll get links sent to you, whether it's through WhatsApp or YouTube or whatever. Our MATHIS-NA podcast is live on YouTube. It's on Instagram. It's on Facebook as well. Whenever you feel like commenting, whenever you feel like asking us a question, or if you've got suggestions about other people coming on, that's absolutely fine. I think in the future, we will bring both of them back on, but we'll bring them on individually. Yes. I think that'll be really interesting, Yes. for them to come on individually so that they can, even though they speak their mind, they need the space because their personality. We couldn't help it, could we? Nah, you couldn't. But the thing is, they need the space for them to speak solely, you know what I mean, by themselves about their journey, about their experience and their inspirations as well. So up until we get to our next episode, guys, please continue to like, share, follow, all of that kind of stuff. And we will see you again on another Hold on, episode. Salik, don't end it just yet. I've got one more last thing to ask Apu Bhai. Obviously, you're a bit of a legend in Stony on Burnley. Yeah. You're known by many, respected by all. I would ask you, is there any words you have for the older generation as well as the younger generation of the people you know and you don't know? Here in Like, what Burnley kind in of particular, advice would you give going from your all your experience with us? The easiest thing is giving advice. The hardest thing is to follow that. Anybody can give you advice. Now, but one thing I would like to say that regardless of generation, regardless of gender, I think the love and affection I received from Burnley's, I cannot thank enough. I am very, very fortunate to have that love and respect. So that's one of the reasons that I never looked elsewhere to go and make living. And I'm very fortunate that I make a living which I really enjoy, and I can't. I'm very fortunate. I was going to say, Apu Bhai's dedication, guys, towards Burnley is that for the past, 20 years? How long have you been here now? 30, I think. Yeah, it's 30 years. Okay, 30 years. For the last 30 years, Apu Bhai drives approximately 100 miles a day. Just so to Burnley and back is about 100 miles from where he lives. So to be doing that for 30 days, I don't know how many cars he's gone through, but it's quite a few. Very frequent change. But we wouldn't have it any other way. And I think, Apu Bhai, you hold a big space here in Burnley. And if you were to kind of just uproot and say, right, you're not coming back to Burnley, I think you'll be terribly missed by everybody. But beyond that as well, I think on it, Apu Bhai flowed this in and to say something. Bhabi, 30 seconds. Don't say we didn't give you the last say. MATHIS-NA? Yeah, MATHIS. We don't know. MATHIS-NA. I have no advice to give, just one thing to say. People can really be bigger than their dreams, because this morning I had a flower of this size in a tiny cactus. Okay. Wow. Brilliant. I think that's lovely. And poetry, anyway, guys, thank you so much for following us. This is Apu Bhai, this is Jasmine Bhabi. They're going to be coming back, but we're going to be doing very individual things with them as well. And then what we're also going to be doing, they're going to kind of lead the spin-offs.
we have a spin-off with this MATHIS-NA as well, which is called Beshi MATHIS-NA. Yeah. So on those particular episodes, we get the guest to actually lead the 15-minute show. No. So you guys might want to do something yourselves where we become the audience and you guys become the host. Oh. So we'll do that going forward in the future. This is episode 13. There's a few other episodes that we've kind of built up. So we're building our library as well. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much for our guests for coming as well. And inshallah, we're going to see you on the next episode. Everybody take it easy. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.